Mi Hermana Grabó en Secreto Nuestra Noche De Juegos, y la Subió a reads, en el video, en mi Papá se burló de mi Carrera Patética, Mientras Todos Reían. Llevo Años Manteniéndolo. Así que lo dejé sin nada. No sé si busco un consejo o simplemente necesito desajarme, pero supongo que el camino es revelará. Me llamo Alex, tengo 27 años y, desde hace un tiempo, me dedico por completo a la transmisión en línea. Es un tema del que no hablo mucho con mi familia, en gran parte porque no lo comprenden, y, sinceramente, prefiero que así sea. Sin embargo, la verdad es que gano bien, lo suficiente para vivir holgadamente, invertir y, hasta hace poco, apoyar económicamente a los míos. Mis padres nunca tuvieron abundancia. De hecho, durante mi infancia, las cosas siempre fueron un poco justas. Mi padre, a quien llamaré Greg, tenía un empleo de oficina común y corriente y siempre se quejaba de que los trabajos de verdad no pagaban lo suficiente. Mi madre se dedicaba al hogar, y mi hermana Emily, unos años menor que yo, todavía está encontrando su rumbo en la vida. No la culpo por eso, pero sí la culpo por lo que sucedió hace unas noches. Desde que empieza a generar ingresos significativos, la actitud de mi padre hacia mi ha sido extraña. Nunca ha reconocido directamente mi éxito, jamás ha preguntado cómo me gano la vida y, por supuesto, nunca me ha tratado como un adulto capaz de valerse por sí mismo y de cuidar de ellos. En cambio, me vi como un holgazán que se niega a conseguir un empleo, de verdad. Antes, eran solo comentarios que me hacían rodar los ojos, como, oh, jugar videojuegos todo el día debe ser agotador, o cuando vas a hacer algo productivo con tu vida. Pero últimamente, la situación ha empeorado. El fin de semana pasado, fui a casa de mis padres para una noche de juegos en familia. No es algo que hagamos a menudo, pero de vez en cuando mi madre insiste en pasar tiempo de calidad, así que accedido. Imagine unas cuantas rondas de uno, alguna que otra discusión trivial y, con suerte, una comida casera. En lugar de eso, se convirtió en una velada de indirectas, algunas sutiles, otras no tanto. Empezó mi padre, burlándose de que duermo todo el día, lo cual no es cierto, solo trabajo hasta tarde. Luego, mi hermana intervino, diciendo que nunca había madurado. Finalmente, mi madre empezó a recordar como yo solía tener grandes sueños de niño, como si mi presente fuera una decepción trágica. Intenté ignorarlo, al fin y al cabo, llevo años lidiando con esto y, sinceramente, yo lo había superado. Lo que no sabía era que Emily había grabado fragmentos de la noche con su teléfono. 2 días después, publicó el video. Ni siquiera lo estaba buscando, simplemente navegaba por Instagram cuando six una notificación de que había subido una historia. La abrí sin pensarlo y ahí estaba. Un video tembloroso y de baja calidad de mi padre, recostado en su silla, bebida en mano, diciendo, juro que Alex tiene la vida más fácil del mundo. Juega a sus jugatitos, habla con frikis todo el día y, de alguna manera, pega el alquiler. Podría quedarse sin hogar en un año y ni siquiera se daría cuenta. Luego, risas, las de mi hermana, las de mi madre, incluso mi tío seoia de fondo, riéndose. Deslice para ver los siguientes clips y era más de lo mismo, mi padre divagando sobre cómo, Alex se cree un hombre de negocios, mientras mi madre bromeaba sobre que debería usar ese título de informática y conseguir un trabajo de verdad. Y mi hermana, ella lo filmaba como si fuera un momento hilarante detrás de cámaras. En un momento, giró la cámara hacia sí misma y susurró entre risas, por eso nunca trae una novia a casa.
Como dije, sabía que no tomaban mi profesión en serios. Sabía que pensaban que estaba desperdiciando mi vida frente a una pantalla. Pero algo en verlos decirlo cuando crean que no los escuchaba, escuchar las risas, la burla, la pura falta de respeto, me golpeó de una manera inesperada. Durante años los había ayudado. Había cubierto facturas cuando estaban en apuros. Pagué los gastos médicos de mi madre cuando necesitó cirugía el año pasado. Incluso le di dinero a Emily cuando le faltaba para el alquiler de su apartamento. Sin embargo, allí estaban, riéndose de mí como si fuera un perder patético que tenían que tolerar. Ser Instagram, me quedé un segundo mirando mi teléfono y, por primera vez en años, sentí que algo así movía dentro de mí. Porque así es como realmente me vean, quizás era hora de dejar de ayudarlos. Al principio, mi mente intentó buscar excusas para ellos, quizás solo bromeaban, quizás era uno de esos momentos en los que la gente dice tonterías por el bien de las bromas familiares, quizás estaba exagerando. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que no, esto no era una broma casual. No era una broma inofensiva entre familiares. Era desprecio. Un grupo de personas a las que había estado apoyando de maneras que probablemente ni siquiera se daban cuenta, sentadas riéndose de lo patético que creían que era. Y lo peor, lo dicen en serios. Se nota cuando alguien bromea, hay una cierta energía, algo desenfadado, algo afectuoso. Pero ese video, eso no era desenfadado. Era mi padre sensual, destrozandome con confianza como si fuera lo más natural del mundo. Era mi hermana grabándolo porque lo parecía divertido. Era mi madre interviniendo no para defenderme, no para decar hoy. Quizás no deberíamos estar criticando a Alex así, sino para llamarse. Sentí algo tensarse en mi pecho, un calor sordo y latente que no era rabia, pero se acercaba. Quis enviar un mensaje a Emily en ese mismo instante, preguntarle qué demonios estaba pensando, exigir una explicación. Pero me detuve. En cambio, abrí mi aplicación bancaria. Deslice por mis transacciones recientes, diciendo que los números se asimilaran. $1,500 para el alquiler de la casa de mis padres. $600, la última parte del pago del coche de Emily. $3,200, una factura de tarjeta de crédito que mi padre había olvidado pagar. $250 en comestibles cuando mi madre llamó diciendo que les faltaba dinero el mes pasado. Línea tras línea, una lista silenciosa y condenatoria de todas las formas en que los había ayudado. Todas las veces que habían acudado a mí con un pequeño favor o un gasto inesperado que simplemente no podían manejar solos. Y durante años, había dicho que sí, cada vez, porque quería ayudar, porque eran mi familia, porque, por muy despectivo que fuera mi padre, por muy poco respeto que me mostraran. Me convencí de que estaba haciendo lo correcto. Que algún día verían que no era un fracaso perezoso. Pero ahora, mirando ese video, esas transactions, me di cuenta, nunca me verían de otra manera. No a menos que yo los obligara. Respirar hondo, luego otra vez, y finalmente, hice algo que debería haber hecho mucho tiempo atrás. Abrí mi chat grupal con mis padres y mi hermana y escribí, hola, acabo de ver el video de Emily. No sabía que pensaban tan poco de mí. Tres pequeños puntos aparecieron casi al instante, mi madre escribiendo, luego desaparecieron. Luego mi hermana comenzó, y se detuvo. Finalmente, mi padre respondió, oh, ¿viste eso? Vamos, no seas tan sensible, solo estábamos bromeando. Me quedé mirando la pantalla. ¿Bromeando? Antes de que pudiera responder, Emily intervino, sí, no era serios, jajaja.
Ya sabes como ese pon papa después de unas copas. Ese calor en mi pecho ardió un poco más fuerte. Qué gracioso, no recuerdo que fuera una broma cuando necesitabas dinero para el alquiler el mes pasado. Otra pausa, más larga esta vez. Luego, amigo, en serios, estás enojado por un video estúpido. Apriete la mandíbula. Esto no era solo por el video. Era por los años de falta de respeto, los años de ser tratado como una especie de chiste. Incluso mientras yo era quien se aseguraba de que pudieran pagar el alquiler, mantener las luces encendidas, comprar comestibles. Y aún así no lo entendían. Así que escribí un último mensaje, lo era simple. Si creen que mi trabajo es tan vergonzoso, ya no tendrán que preocuparse por él. No me piden ni un céntimo más. Luego, antes de que pudieran responder, silencié el chat. Y por primera vez en años, sentí algo parecido al alivio. Por supuesto, sabía que esto no había terminado, ni mucho menos. Porque ese algo sabía de mi padre, era que nunca manejaba bien la pérdida de control. Y yo acababa de quitarle su red de seguridad favorita. Tenía la sensación de que las verdaderas consecuencias estaban a punto de comenzar. Las primeras horas después de silenciar el chat fueron inquietamente silenciosas. Ni mensajes, ni disculpas frenéticas, ni intentos desesperados de discutir. Por un breve y estúpido momento, casi pensé que quizás habían entendido el mensaje, que quizás finalmente lo comprendían. Luego, alrededor de las 9 p.m., mi teléfono se iluminó. Papá llamando. Lo dejé sonar. Un minuto después, un mensaje, coge el maldito teléfono. Luego otro. No actúes como un niño por una broma. Y otro, de verdad crees que nos vas a cortar por esto. Madura, Alex. Ahí estaba, ese tono familiar, esa mezcla de ira y derecho, como si fuera el dueño de la conversación, como si yo fuera el que estaba siendo irreasonable por finalmente establecer un límite. Lo ignoro. 2 minutos después, Emily envió un mensaje, amigo, estás siendo muy dramático. Papá está quebrado, solo habla con él, ni siquiera fue tan grave. No respondí. Luego mi madre, Alex, cariño, por favor, no hagas esto. Sabes que tu padre no quiso hacer daño. Ese dolió más de lo que debería. No porque lo creara, sino por lo automático que era, lo predecible. Ella siempre hacía esto, minimizaba su comportamiento, barría las cosas bajo la alfombra, las suavizaba lo suficiente como para mantener la paz. Prácticamente podía escuchar su voz en mi cabeza, ese suspiro cansado y exasperado que siempre usaba cuando me atrevía a replicar, ya sabes cómo es, Alex, déjalo pasar. Pero yo había terminado de dejarlo pasar. Había terminado de seguirles el juego. Así que puse mi teléfono en no molestar, ser mi portátil y mi connect. Fue una buena transmisión, por cierto. Tuve buenos números, un gran juego, incluso recibí un par de grandes donations de algunos habituals. Y todo el tiempo, no dejaba de pensar, esta es mi vida real, no ellos. Esto. Debería haberme sentido libre, y en cierto modo lo hice. Pero también conocía a mi padre, y sabía que no lo dejaría pasar. Me desplomé alrededor de las 3 a.m., completamente exhausto. Y cuando me desperté la mañana siguiente, lo primero que fue la pantalla de mi teléfono absolutamente inundada de notifications. 16 llamadas perdidas, 8 de papá, 4 de mamá, 2 de Emily. 2 de un número desconocido. Y luego, en la parte superior, la única notificación que me revolvió el estómago, mi aplicación bancaria. La abrí, ya temiendo lo que vería. Un retiro de $600. Un retiro de $150. Un retiro de $350. Me quedé mirando la pantalla,
mi cerebro tardo un segundo en procesar lo que estaba viendo antes de que la comprensión me golpeara como un tren de carga, mi habían quitado dinero. Más específicamente, mis padres acababan de ver mi cuenta de ahorros de emergencia conjunta, la cuenta que había abierto hacía años, la que creí cuando estaban en apuros, cuando todavía creía que podía confiar en ellos. Cuando era lo suficientemente ingenuo como para creer que ayudarlos me haría apreciar. Apenas la usaba ahora, era solo un respaldo, una red de seguridad. Y la estaban vaciando. Mis manos temblaban mientras desconectaba mi teléfono del cargador y inmediatamente llamé a mi banco. Sí, necesito eliminar a alguien de mi cuenta. Dije, apenas capaz de mantener la voz firme mientras el representante de servicio al cliente me saludaba. Empezaron a pedir detalles de seguridad, confirmando mi identidad, todo lo estándar. Pero apenas podía concentrarme. Mi mente estaba acelerada, una mezcla de ira y incredulidad chocando sobre mi analitas. ¿De verdad pensaron que podían hacer esto? ¿De verdad pensaron que podían robarme y yo simplemente lo aceptaría? Mientras el representante trabajaba, abrí mi chat grupal familiar y, sin molestarme en leer ninguno de los decenas de mensajes sin leer, envié un último mensaje, acaban de robarme. Se acabó. Luego los bloqueé todos. No más discusiones, no más justifications, no más excusas. Había terminado. Pero en el fondo, sabía que esto no había terminado. Personas como mi padre no se van cuando les quitas el control. Y, efectivamente, esa misma tarde lo escuché, un golpe fuerte y enojado en mi puerta. No el casual, no alguien que pasa de visita. Este era insistente, exigente. Ya sabía quién era antes de siquiera mirar, pero de todos modos, mirar por la mirilla solo para confirmar. Y ahí estaba, mi padre, parado en mi umbral, la mandíbula apretada, el rostro rojo, los puños prácticamente temblando a los lados. No parecía enojado, parecía furioso. Y tuve la sensación de que esto estaba a punto de empeorar mucho. Mi cuidali, mirando por la mirilla, con el corazón latiendo con fuerza. No tenía miedo, al menos no de la forma en que él quería que lo tuviera, pero había algo en la forma en que estaba allí, todo su cuerpo prácticamente vibrando de ira, que me heló la sangre. No solo parecía cabreado, parecía ofendido, como si yo lo hubiera hecho algo, como si yo fuera el que había cruzado la línea. Otro golpe, más fuerte esta vez. Alex, abre la maldita puerta. Su voz era aguda, cortante, una voz que había escuchado toda mi vida, una voz que siempre esperaba ser obedecida. Volvió a golpear la puerta con el puño. Sé que estás ahí. Respire hondo, tratando de decidir qué hacer. Mi primer instinto fue ignorarlo, dejar que ese desahogara ali hasta que ese abriera, y ese fuera. Pero conoce a mi padre, eso no había pesar. Se cuidaría, gritaría, escalaría la situación. Y no había permitir que mis vecinos llamaran a la policía porque mi padre no sabía aceptar un no por respuesta. Así que abrí la puerta. En el segundo en que la entreabrí, ese abrió paso a empujones. Tuve tiempo de retroceder antes de que ya estuviera en mi apartamento, parado en mi sala como si fuera suya. ¿Qué te pasa? Exigió, su voz baja pero ferviente. Tenía las manos apretadas en puños a los costados, todo su cuerpo tenso, como si apenas se contuviera. Bloqueaste a tu madre, a tu hermana, después de todo lo que hemos hecho por ti. Salt una risa aguda. Todo lo que han hecho por mí? ¡Qué ironía! Mi rabaste, dije, mi voz fría. No te sorprendas de que te esté cortando. Su rostro se torció en algo feo, una mueca de desprecio curvándose en sus labios. ¿Robarte? No seas dramático. Ese dinero era para la familia.
Sentí mis dedos apretarse en un puño a mi lado. Ese era mi dinero, que gain, que elegí compartir contigo cuando pensé que realmente lo necesitabas. De un paso más, negándome dejar que me dominara como solía hacerlo cuando era niño. Pero así acabó. No soy tu maldito cajero automático. No voy a pagar tus facturas. No voy a sacarte de apuros nunca más. Se Burló, sacudiendo la cabeza. Así que eso es todo. Simplemente nos vas a dar la espalda. Sentí que algo así rompía dentro de mí. Ustedes me dieron la espalda a mí, lo espit, me vos sabiendo. Tú, Emily y mamá así sentaron ahi y así rieron de mí. Me ridiculizaron, me humillarán. Y ahora que están perdiendo mi dinero, ahora de repente les importa. Puso los ojos en blanco, soltando un suspiro exasperado, como si yo fuera el que estaba siendo ridículo. Jesús, Alex, fue una broma. De verdad vas a hacer un berrinche por eso. No pude evitar reír, una risa aguda, amarga, incrédula. ¿Una broma? Siempre era una broma cuando les convenía, ¿verdad? Qué gracioso que no fuera una broma cuando tomabas mi dinero. Qué gracioso que nunca tuvieras un problema con mi vergonzosa carrera cuando pagaba tu maldito alquiler. Fue entonces cuando algo cambió. Su expresión parpadeó, solo por un segundo, lo suficiente para que yo lo viera, incertidumbre, una grita en su armadura, como si por primera vez realmente estuviera registrando los serios que era. Pero luego, tan rápido como apareció, la ira regresó. Se acercó, clavándome un dedo en el pecho. No tendrías ese dinero si no fuera por nosotros, escupió. Te criamos, te apoyamos. No estarías donde estás si no nos hubiéramos matado trabajando para poner comida en tu mesa. Soltó un suspiro, sacudiendo la cabeza. Yo te pagué 100 veces más. Te suelta. Cubrí tus facturas. Te di todo lo que pude. Nunca fue suficiente para ti. Lo mira los ojos, mi voz volviéndose gelada. Pero así acabó. No tienes derecho a insultarme, robarme y luego venir aquí actuando como si te debiera algo. Por primera vez desde que irrumpió, no tuvo respuesta. Solo así quedó allí, respirando con dificultad, el rostro contraído por la rabia, pero pude ver algo más debajo, la comprensión. Porque en el fondo, creo que finalmente supo que no estaba mintiendo. Justo cuando pensé que podría irse, sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. ¿Crees que eres tan exitoso, Su tono era ahora de burla, goteando condescendencia. ¿Crees que eres una gran estrella de internet? No dije nada, solo mi cruz de brazos y esperé a que llegara a su punto. Soltó una risa corta y amarga. ¿Crees que esto de la transmisión va a durar para siempre? ¿Crees que tienes la vida resuelta? Déjame decir algo, chico, no eres nada. Eres una broma. ¿Crees que estas personas que te ven en línea realmente se preocupan por ti? En el segundo en que dejes de ser entretenido, en el segundo en que aparezca un streamer más joven y mejor, serás olvidado. Y cuando eso suceda, extendió los brazos, dándome esa sonrisa condescendiente y autosatisfecha que solía hacerme revolverse el estómago de niño, volverás arrastrando, justo como sabía que lo harías. Me quedé mirándolo por un largo momento. Realmente lo creía. Necesitaba creerlo, porque la alternativa, que yo era realmente exitoso, que estaba realmente mejor sin ellos, era algo que su ego no podía manejar. Así que sonreí. Una sonrisa lenta y astuta que hizo que su mueca vacilara ligeramente. ¿De verdad piensas eso, dije, mi voz casi divertida? ¿De verdad crees que te necesito? Di un paso más, mirándolo directamente a los ojos. No tienes idea de cuánto dinero gano. Y fue entonces cuando los six, ese destello de algo en su expresión, codicia, curiosidad, duda.
Por primera vez realmente lo penso. Y fue entonces cuando supe que no estaba allí para discutir. No estaba allí para hacerme sentir culpable. Estaba allí porque pensaba que aún podía ganar. Pero estaba a punto de aprender que ya había perdido. Por primera vez en mi vida, six algo que nunca pensé que vería en el rostro de mi padre, vacilación. Duda. Quería creer que estaba mintiendo, necesitaba creer que yo seguía siendo el mismo niño al que podía manipular, que mi éxito era temporal, que en cualquier momento volvería arrastrándome, desesperado por su aprobación. Pero no era estúpido. Nunca se había molestado en preguntarme sobre mi carrera antes, pero ahora, parado en mi apartamento, mi bonito apartamento en un edificio donde probablemente no podría permitirse alquilar ni un armario, lo estaba golpeando. Me estaba yendo mejor que él, mejor que todos ellos, y lo odiaba. ¿Crees que ahora eres demasiado bueno para nosotros? Su voz había perdido algo de su mordacidad, pero aún intentaba aferrarse a la ventaja. ¿Crees que solo porque te viste suerte jugando videojuegos en internet ya no necesitas a tu familia? Suspire, sacudiendo la cabeza. No lo entiendes, ¿verdad? Esto no es trata de dinero, es trata de respeto. Sin el alrededor de la habitación. Me esforzo muchísimo por esto, y en lugar de alegrarse por mí, en lugar de estar orgullosos de mí, se sentaron allí y se rieron. Me trataron como un chiste. De un paso más, mi voz fría. Pero ahora soy yo quien ríe. Su mandíbula se apretó. ¿Crees que te reirás cuando te do esto ese desmorón? Porque se desmoronara. Y cuando lo haga, no vengas llorando a nosotros. Incline la cabeza, estudiándolo. Eso es gracioso, porque estaba a punto de decir lo mismo. Se burló, pero six el destello de incertidumbre en sus ojos. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros antes de hablar finalmente de nuevo. Tú me necesitas, dije simplemente, no al revés. Su rostro se puso rojo. Abrió la boca para soltar algún insulto a medias, pero luego su teléfono vibró. Lo sacó, miró la pantalla y su seno se profundizó. Sonre. Es mamá preguntando si me hiciste cambiar de opinión. Su hogar en el teléfono se apretó. Bingo. Mi cruz de brazos. Déjame adivinar, desde que los corté, las facturas se están acumulando. ¿Tienes deudas? Quizás mamá te ha estado acosando porque de repente no hay dinero para salvarla de sí misma. Quizás Emily está entrando en pánico porque perdió su red de seguridad. Dejé que mis palabras se asimilaran antes de asistir el golpe final. Como se siente, papá, saber que el fracaso vergonzoso es la única razón por la que no te estabas ahogando. Su respiración era más pesada ahora, todo su cuerpo tenso de rabia, pero no tenía nada que decir, porque sabía que yo tenía razón. Camin hacia la puerta y la abrí de par en par. Fuera. No se movió. Solo se quedó allí, mirándome como si no pudiera creer lo que estaba pasando, como si todavía pensara que había una manera de revertir esto. Estás cometiendo un error, Alex, dijo finalmente, con la voz baja. La familia es todo lo que tienes. Mantuve su mirada. Ahí te equivocas. Por primera vez en mi vida, no lo tenía miedo. No buscaba su aprobación. No me importaba lo que pensara. Y eso lo asusto más que nada. Se quedó unos segundos más, quizás esperando que cambiara de opinión, quizás esperando que algún último intento de culpa surtiera efecto. Pero yo solo me quedé esperando. Y finalmente, se dio la vuelta y salió. Cerró la puerta detrás de él y la seguir. Luego respiró hondo. Ya no estaba enojado. Ya no estaba herido. Ni siquiera estaba triste. Simplemente me sentía libre.
Me tomé un momento para cuidarme, dejando que el silencio se asentara a mi alrededor. No más culpa, no más obligations, no más esfuerzos por personas a las que nunca les import en primer lugar. Se acabó. Y por primera vez en años, sentí que finalmente podía respirar. Sabía que intentarían contactarme de nuevo. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero eventualmente, cuando el dinero se acabara, cuando las cosas se pusieran difíciles, cuando me necesitaran de nuevo. Pero yo no iba a estar allí. Había pasado años apoyándolos, esperando que vieran mi valor, pero la verdad era que nunca necesité su validación. Fui exitoso sin ellos. Fui feliz sin ellos. Y no iba a permitir que me arrastraran de nuevo, nunca más. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Manage esto de la manera correcta? ¿Ustedes también los habrían cortado, o les habrían dado una última oportunidad? Hagámoslo saber, porque, sinceramente, nunca me he sentido más seguro de una decisión en mi vida.